page 54. While reading, day 1, the grey sea and the long ... its speed, unquote, the slushy sand, stop. Word notes and annotations. Grey, Grey, adjective. Ashen, Ashen, Tutor. Grey sea. The narrator tells us that the sea is, quote, grey, unquote, stop. The very color grey suggests loneliness, stop. It also indicates the time during which the narrator takes up the journey to meet his beloved, beloved, that is, evening, stop. বক্তা বলছেন যে সমুদ্রটি ধূসর, ধূসর রংটি একাকিত্বের ইঙ্গিতবাহী। যে সময় বক্তা তার প্রেমিকার সাথে মিলনের জন্য যাত্রা শুরু করেন, এটি সেই সময়কেও নির্দেশ করে, অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল। ব্ল্যাক, BLACK, adjective, dark, কালো, অন্ধকার। Long black land. The speaker describes the land as, quote, black, unquote. Time. The speaker describes the land as, quote, black, unquote, because it is dark outside the after sunset, stop. It indicates the time and secrecy, SECRECY, of the speaker's journey, stop. বক্তা সমুদ্র তীরের স্থলভাগকে কালো বলে বর্ণনা করেছেন কারণ সূর্যাস্তের পর বাইরের জগতে অন্ধকার বিরাজ করে। এটি বক্তার যাত্রার সময়কাল ও গোপনীয়তাকে তুলে ধরে। হাফ, HALF-moon, MOON, noun. Crescent, CRESCENT, moon, অর্ধচন্দ্র। Yellow half moon. The speaker mentions the color of the moon, stop. The reference to the yellow moon once again indicates the time, stop. Again, comma, the color yellow marks a change from grey because it is representative of warmth, WRAMTH, stop. Hence, it can be considered to be the symbolic representation of the warm and fiery, FIERY, passion, swelling, SWELLING, up in the heart of the narrator, stop. বক্তা এখানে চাঁদের রঙের কথা উল্লেখ করেছেন। হলদে চাঁদের উল্লেখ আরও একবার সময়কালকে নির্দেশ করে। হলুদ রং ধূসর রঙের পরিবর্তন চিহ্নিত করে কারণ এটি উষ্ণতারও ইঙ্গিতবাহী। সুতরাং এটিকে বক্তার হৃদয় তীব্রতর হতে থাকা উষ্ণ ও অগ্নিময় আবেগের প্রতীকী উপস্থাপনা রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। লার্জ, adjective, very big, huge, বিশাল। Large and low. The yellow moon is both large and low as it is rising from the horizon, HORIZON, stop. This rising again indicates the time, comma, that is early evening, stop. হলদে চাঁদটি বড় এবং নিচু কারণ এটি দিগন্ত থেকে উদয় হচ্ছে। এই উদয় পুনরায় সময়কে নির্দেশ করে, অর্থাৎ সন্ধ্যার শুরু। Startled, STRTLED, participial adjective. Surprised, semicolon, shocked, চমকিত। The startled little waves. Here the speaker describes the sea waves as little and startled, stop. Little suggests that the sea is quite calm, stop. Waves cannot be startled, stop. But the poet makes the waves seem alive and active by giving them human qualities, stop. This is called personification, stop. এখানে বক্তা সমুদ্রের ঢেউকে ছোট্ট এবং চমকিত বলে বর্ণনা করেছেন।
ছোট্ট কথাটি বোঝাচ্ছে যে সমুদ্র বেশ শান্ত, ঢেউ সাধারণভাবে চমকিত হতে পারে না, কিন্তু কবি মানব গুণ আরোপ করে ঢেউকে জীবন্ত ও কর্মচঞ্চল করে তুলেছেন। একে বলা যায় ব্যক্তিসত্তা আরোপণ। লিপ, এলিএপি, verb, jump, spring, লাফানো. That leap, the poet imagines that the active waves are jumping, stop. Here, comma, the poet adds another human quality to known-human waves, stop. Here, comma, the leaping waves too act as the symbolic representation of the intense passion welling up in the heart of the speaker, stop. কবি কল্পনা করছেন প্রাণবন্ত ঢেউগুলো লাফাচ্ছে, এখনো কবি ঢেউয়ের সঙ্গে মানবিক গুণ যুক্ত করেছেন। এখানে বক্তার হৃদয়ে যে তীব্র আবেগ ক্রমশ উদ্বেলিত হচ্ছে, সেই আবেগের প্রতীকী উপস্থাপনা হলো এই প্রাণবন্ত ঢেউ। Fiery, adjective, related to fire, of red color, agune, অগ্নিময়. Ringlets, noun, plural, small curls, churno kuntol. Fiery ringlets. While sailing his boat, comma, the speaker observes that the waves leap in quote fiery ringlets unquote, stop. As the moonlit waves come in contact with the front part of the boat, they break up and disperse as small sparks of fiery rings, stop. This is the effect of the moon beams falling on the waves, stop. The waves are not literally on fire, stop. This is another metaphor, metaphor, that suggests the warm passion in the heart of the speaker. Stop. নৌকা যাত্রার সময় কবি লক্ষ্য করেন যে ঢেউগুলি কোঁকড়া আগুনে চুলের মতো লাফিয়ে উঠছে। চাঁদের আলোয় আলোকিত ঢেউগুলি নৌকার সামনের অংশের সংস্পর্শে আসতেই ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। পেজ 55। এটি ঘটেছে চাঁদের কিরণ ঢেউয়ের ওপর পড়ার পরিণাম স্বরূপ। আক্ষরিক অর্থে ঢেউগুলোতে আগুন লাগেনি, এটি আরেকটি রূপকালঙ্কার যা বক্তার হৃদয়ের উষ্ণ আবেগের ইঙ্গিতবাহী। নোট: The fiery ringlets may have another connotation, connotation, stop. It may have a reference to the bright locks of hair of the beloved, stop. As the lover advances in his journey, comma, he conjures up in his imagination, comma, the beautiful face of his lady love and her curly, comma, golden locks that enhance the beauty of her face, stop. আগুনে কোঁকড়া চুল এই শব্দবন্ধটির একটি অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা আছে। এটি হয়তো প্রেমিকার উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের ইঙ্গিতবাহী। প্রেমিক যতই তার গন্তব্যের নিকটবর্তী হতে থাকেন, তার প্রেয়সীর মুখচ্ছবি তার মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানস চক্ষে তিনি দেখতে পান তার মুখকে ঘিরে অজস্র উজ্জ্বল কেশগুচ্ছ, তা তার প্রেমিকার সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। From their sleep, the poet imagines that the waves are roused from sleep, stop. Once again, comma, the poet personifies the waves to describe the soaring, soaring passion in his heart, stop. কবি কল্পনা করেছেন ঢেউগুলোকে ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে দাঁড়িয়ে। আরও একবার কবি ঢেউয়ের উপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করেছেন তার হৃদয়ের উদ্বেলিত আবেগের বর্ণনা দেওয়ার জন্য। Note 1. In lines 1 to 4, comma, the speaker describes the scene he observes while sailing, stop. 2. Up to the 4th line, the speaker or his action is described directly. 1 to 4 পংক্তিতে বক্তা নৌকা যাত্রায় যা দেখছেন তা বর্ণনা করেছেন। 2. 4 নম্বর পংক্তি পর্যন্ত বক্তা বা তার কাজের কোনো প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই। Gain, gain. Verb. Here, reach, rech, এখানে পৌঁছনো। Cove, cove, noun, sheltered bay, ছোট খাঁড়ি। I gain the cove,
Here the narrator is speaking about his activity. Stop. The speaker has evidently been sailing. Stop. He reaches the shore. Stop. এখানে বক্তা তার কার্যকলাপের কথা বলছেন। বক্তা স্পষ্টতই নৌকো চালাচ্ছিলেন। তিনি তীরে পৌঁছেছেন। Prow, P-R-O-W, noun, the pointed front part of a boat, নৌকার ছুঁচলো সামনের দিক। Pushing prow, the pointed front part of a boat that is moving fast, দ্রুত গতিতে চলমান নৌকার ছুঁচলো সামনের দিক। How the speaker lands on the beach is here poetically expressed. Stop. বক্তা কিভাবে সমুদ্র তটে পা রাখলেন তা কাব্যিকভাবে এখানে প্রকাশিত। Quench, Q-U-E-N-C-H, to satisfy, নিবৃত্ত করা, প্রশমিত করা। Speed, noun, velocity, comma, movement, গতি, বেগ। Quench its speed, to bring the boat to a stop on the shore, তীরে নৌকাটিকে থামানো। The word quench means to satisfy or to stop through gratification. Stop. Here it refers to the boat. Stop. The boat hits the shore forcefully and thereby slows down, comma, finally stopping. Stop. Again, comma, we can also say that the thirst of the poet to meet his beloved is quenched by the boat reaching the land. Stop. এখানে quench শব্দটির অর্থ নিবৃত্ত করা বা পরিতৃপ্তির মাধ্যমে থেমে যাওয়া। এখানে ইটস বলতে নৌকাটিকে বোঝাচ্ছে। নৌকাটি সজোরে তীরে ধাক্কা খায় এবং তার গতি কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত থেমে যায়। আমরা এটাও বলতে পারি যে কবির তীরে পৌঁছানোর তৃষ্ণা যাতে সে তার প্রেমিকার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে সেটি পরিতৃপ্ত হয়েছে নৌকাটির তীরে পৌঁছানোর মাধ্যমে। Slushy, adjective, wet and muddy, ভেজা কর্দমাক্ত। I' the slushy sand. In the soft and muddy sand, নরম কর্দমাক্ত বালিতে। The poet here describes the beach to suggest the excitement the lover feels before his meeting with the beloved. Stop. এখানে কবি সমুদ্রতট বর্ণনা করেছেন প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে প্রেমিকের উত্তেজনার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য। বাংলা লিপিতে পাঠ। The grey sea and the long black land and the yellow half moon large and low and the startled little waves that leap in firing ringlets from their sleep. As I gain the cove with pushing prow and quench its speed in the slushy sand. Stop. বঙ্গানুবাদ। ধূসর সমুদ্র এবং দীর্ঘ কালো স্থলভাগ এবং বিরাট দিগন্ত ছোঁয়া আধখানা হলদে চাঁদ এবং চমকিত ছোট ছোট ঢেউ উঠে জেগে ঘুম থেকে লাফাচ্ছে ছোট ছোট আগুনে চূর্ণ কুন্তলের মতো। আর আমি নৌকার সামনের অংশের ধাক্কায় এবং নরম কর্দমাক্ত বালিতে তার গতির পরিতৃপ্তি নিয়ে পৌঁছলাম তীরে। Gist: the lover takes up a long journey in the sea to meet his beloved. Stop. The sea is grey and the land is black. Stop. A yellow half moon is visible in the sky. Stop. The waves leap up in fiery ringlets. Stop. সারমর্ম। প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সমুদ্রপথে চলেছে। সমুদ্র ধূসর কিন্তু স্থলভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আতফালি হলদে চাঁদ আকাশে দেখা যাচ্ছে। ঢেউগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো লাফিয়ে উঠছে। Page 56. Questions, answers. MCQ type 1. Meeting at Night is written by C. Robert Browning. Barasat Vivekananda Adarsha Vidyapith HS. 2. Robert Browning is a Victorian poet. 3. Meeting at Night is A/an B. Love lyric. Hooghly Collegiate School. 4. Meeting at Night is C. A love poem. Annual exam 2014-2017.
5. The poem Meeting at Night was first published in A. Dramatic Romances and Lyrics. 6. The poem Meeting at Night was first published in D. December 1845. 7. The sea, as described in Meeting at Night is A. Grey. 8. The poet uses the phrase fiery ringlets to suggest that B. The lover finds his own feelings echoed in the waves which spread like fiery ringlets. 9. The sea is grey as there is no sea light. Ichapur Girls High School H's. 18. The grey sea symbolizes D. None of these: A. Dawn, B. The lover's secret love, C. Adventurous journey, D. None of these. Answer D. 11. The land as described in Meeting at Night is B. Black. 12. The color of the moon in Meeting at Night is A. Yellow. 13. The moon in Meeting at Night is A. Large and low. 14. In Meeting at Night, the little waves that leap are D. Startled. 15. The waves are B. Metaphorically fiery. Pannalal Institution. 16. The ringlets in Meeting at Night are D. Fiery. 17. The speed of the boat is slowed down as it B. hits an iceberg. WBTA said. 9. 14. In Meeting at Night, there is a sense of pressing urgency as the narrator travels to see his beloved stop. Which of the following lines/S capture this? D. Both A, that is the startled little waves that leap, and C, as I gain the cove with pushing prow. Jodhpur Park Boys School. 19. What is the nature of the journey? B. Clandestine. Kontai High School. 20. The sea is grey and black is the sea, land. 21. The half moon is large, and low, and sea, yellow. 22. The waves leap in ringlets from their sleep stop. These ringlets are A. Fiery. 23. With pushing prow, the speaker gains the D. Cove. 24. And quench its speed in the sand, which is C. Slushy. Page 57. 25. The speaker in Meeting at Night undertakes a long journey, A. At night. 26. The speaker in Meeting at Night undertakes a long journey to D. Meet his beloved. 27. The meeting as described in the poem Meeting at Night is A/N, B. Secret meeting. 28. Browning's beloved was A. Elizabeth Barrett. 29. Robert Browning perfected the form of the C. Dramatic monologue. 30. The first 4 lines in Browning's poem Meeting at Night describe D. The sea, the land, the moon and the waves. 31. The nighttime in Browning's poem Meeting at Night has been presented through A. The title, grey sea, black land and yellow moon. 32. Quote, as I gain the cove with pushing prow, unquote. This extract from Browning's poem Meeting at Night suggests that the speaker is D. Sailing a boat. 33. Quote, and the startled little waves that leap, unquote. This extract from Browning's poem, Meeting at Night is an example of A. Alliteration and personification. 34. As I gain the cove with pushing prow. Here, pushing prow is an example of A. Alliteration. 35. And quench its speed in the slushy sand. Here, the sand is slushy because A. It is very close to the sea. 36. And quench its speed in the slushy sand. Here, the expression quench its speed means D. coming to a stop.
37. The leaping waves symbolize D. The lover's eagerness to meet his beloved. 38. The poet describes the sea, the land, and the moon through B. Use of color. 39. In the poem, black refers to B. Land. 40. Here, startled means A. Surprised. 41. Leap, L-E-A-P, means C. Jump. 42. Fiery means here A. Bright red. 43. Ringlets actually mean D. Long curling hair. 44. In the poem, cove means D. A covered part of a coast, Kontai High School. 45. With pushing prow, here prow means A. Front of boat. 46. In the poem, quench means A. Slow down. 47. The word slushy means D. Soft and muddy, Gorabasar Icy Institution. 48. In meeting at night, the ringlets refer to B. Waves, Government Girls High School, Jalpaiguri. 48. Page 58, question 49. The expression pushing prow refers to D. A moving boat, Atpur Balika Bidyalaya. Short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence. 1. To which age in English literature does Robert Browning belong? Robert Browning ইংরেজি সাহিত্যের কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত? Answer. Robert Browning belongs to the Victorian age. Stop. উনি ভিক্টোরীয় যুগের অন্তর্ভুক্ত. 2. Who wrote the poem, Meeting at Night? কবিতাটি কে লিখেছিলেন? Answer. Robert Browning wrote the poem, Meeting at Night. Stop. Robert Browning কবিতাটি লিখেছিলেন. 3. What type of poem is Meeting at Night? কোন ধরনের কবিতা? Answer. Meeting at Night is a love lyric. Lyric. Stop. এটি প্রেমের গীতি কবিতা. 4. In which work of Browning was Meeting at Night published? ব্রাউনিংয়ের কোন গ্রন্থে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল? Answer. Meeting at Night was published in Robert Browning's Dramatic Romances and Lyrics. Dramatic Romances and Lyrics গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল. 5. In which year was Meeting at Night published? কোন বছরে প্রকাশিত হয়েছিল? Answer. Meeting at Night was first published in 1845. Stop. 6. Meeting at Night has a companion poem. Stop. Which is that? এর একটি সঙ্গী কবিতা আছে, সেটি কি? Quote, Parting at Morning, unquote, is the poem which is a companion to Meeting at Night. Stop. Parting at Morning সেই কবিতা যা এর সঙ্গী কবিতা. 7. What is the rhyme scheme of the poem? কবিতাটির গ্রুপ ছন্দ কাঠামো কি? Answer. The rhyme scheme of the poem, Meeting at Night is as follows, A B C C B A D E F F E D. Stop. কবিতাটির ছন্দ কাঠামো হলো ক খ গ গ খ ক ঘ উ চ চ উ ঘ. 8. What does the first stanza of the poem suggest? কবিতার প্রথম স্তবক কি বোঝায়? Answer. The first stanza of the poem suggests, S-U-G-G-E-S-T-S, the lover's excitement for the secret journey. Stop. কবিতাটির প্রথম স্তবক গোপন যাত্রার জন্য প্রেমিকের উদ্দীপনাকে বোঝায়. 9. When does the lover make his journey? প্রেমিক কখন যাত্রা করেন? অজয় অন্নদা বিদ্যা মন্দির, HS. Answer. The lover makes his journey at night. Stop. প্রেমিক রাতের বেলায় যাত্রা করেন. 10. How does the poet describe the sea, land and the moon?
কিভাবে কবি সমুদ্র, স্থলভূমি এবং চাঁদের বর্ণনা দিয়েছেন? টাকি গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। আনসার: The sea is grey, land as long and black, and the moon as yellow, large and low, stop. সমুদ্র ধূসর, স্থলভূমি দীর্ঘ এবং কালো এবং চাঁদ হলুদ, বিশাল এবং নিচু। 11. Why is the sea grey? সমুদ্র ধূসর কেন? গোরাবাসার আইসি ইনস্টিটিউশন। আনসার: The sea is grey because it is night and dark, and the atmosphere is gloomy. সমুদ্র ধূসর কারণ সময়টি অন্ধকার রাত এবং পরিবেশটা বিষণ্ণ। 12. What does the grey sea suggest? ধূসর সমুদ্র কি বোঝায়? Answer: The grey sea suggests two things: the evening and the lover's impending secret journey to meet his beloved. ধূসর সমুদ্র দুটো জিনিস বোঝায়: সন্ধ্যাকালকে এবং প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রেমিকের আসন্ন গোপন যাত্রাকে। 13. How does Browning describe the land in Meeting at Night? মিটিং এট নাইট ব্রাউনিং কবি কিভাবে স্থলভূমিকে বর্ণনা করেছেন? গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি। আনসার: দ্য পোয়েট ডিসক্রাইবস দ্য ল্যান্ড এস লং অ্যান্ড ব্ল্যাক, স্টপ। কবি স্থলভূমিকে দীর্ঘ এবং কালো বর্ণের বলে বর্ণনা করেছেন। 14. হাউ ডাজ ব্রাউনিং ডিসক্রাইব দ্য হাফ মুন? অর্ধেক চাঁদকে কবি কিভাবে বর্ণনা করেছেন? অ্যানুয়াল এক্সাম 2015. Or, how is the moon described in the poem Meeting at Night? চাঁদকে ব্রাউনিং কিভাবে বর্ণনা করেছেন? WBTA Set 2. Or, how does the half moon look? আধখানা চাঁদটিকে কেমন দেখতে? আতপুর বালিকা বিদ্যালয়। আনসার: The half moon is yellow, large and low. আধখানা চাঁদটি হলো হলুদ বর্ণের, বড় এবং নিচু। Page 59, 15. What natural setting does the first line of the poem Meeting at Night develop? কবিতায় প্রথম পংক্তিটি কেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলে? হুগলি কলেজিয়েট স্কুল। Answer: The first line of the poem presents a gloomy and almost colorless setting of the speaker's journey stop. কবিতার প্রথম পংক্তিটি বক্তার যাত্রাপথের বিষণ্ণ এবং বর্ণহীন এক পরিবেশ তৈরি করেন। 16. What do the startled little waves do after being woken up from their sleep? চমকে ওঠা ছোট ছোট ঢেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কি করে? রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ, এইচএস। Answer: The startled little waves leap up and form fiery ringlets after being woken up from their sleep. ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর চমকে ওঠা ছোট ছোট ঢেউ লাফিয়ে উঠে তার আগুন রঙের বৃত্ত গড়ে তোলে। 17. How are the waves personified by the poet? কবি কিভাবে ঢেউগুলোর উপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করেছেন? WBTS Set 11. Answer: Robert Browning personifies the waves by describing them as startled. ঢেউগুলোর উপর কবি ব্যক্তিসত্তা আরোপ করেছেন তাদের চমকিত বলে বর্ণনা করে। 16. Question 18. What does the phrase fiery ringlets signify? ফায়ারি ringlets শব্দবন্ধটি কি অর্থ বোঝায়? মাথাভাঙা হাই স্কুল। Or, what does the fiery ringlets stand for? ফায়ারি ringlets কি বোঝায়? কন্টাই হাই স্কুল। Answer: The phrase fiery ringlets signifies the burning passion of love of the speaker. শব্দবন্ধটি বক্তার ভালোবাসার জ্বলন্ত আবেগকে বোঝায়। 19. Why are the ringlets called fiery? ঢেউয়ের বলয়গুলিকে ফায়ারি বলা হয়েছে কেন? টাকি গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। Answer: The ringlets of the waves are called fiery because the lover's passion is violent like the turbulent water he is rowing on. Stop. ঢেউয়ের বলয়গুলিকে ফায়ারি বলা হয়েছে কারণ প্রেমিকের ভালোবাসা দাঁড় টেনে চলা আলোড়নপূর্ণ জলের মতোই উদ্বেল। 20. How is fiery ringlets used in the poem? কবিতায় শব্দবন্ধটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? Answer: The phrase fiery ringlets is used in the poem as an image
শব্দবন্ধটি চিত্রকল্প হিসেবে কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। 21. What does the image, fiery ringlets convey? চিত্রকল্পটি কি বর্ণনা করে? Answer. As the lover journeys across the sea, the waves leap like small sparks of fiery rings stop. প্রেমিক যখন সমুদ্রপথে যাচ্ছেন, ঢেউগুলো যেন ছোট ছোট আগুনের ফুলকির বলয়ের মতো লাফাচ্ছে। 22. How are the fiery ringlets formed? কিভাবে fiery ringlets তৈরি হয়? Answer. When the moonlit moonlit waves come in contact with the front part of the boat, they break up in small sparks, sparks of fiery rings stop. যখন চন্দ্রালোকিত ঢেউ নৌকোর সম্মুখ ভাগে আছড়ে পড়ে, তখন ঢেউগুলো ছোট ছোট আগুনের ফুলকির বলয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। 23. How do you classify fiery ringlets in literary devices? সাহিত্যিক প্রকরণের ক্ষেত্রে ফায়ারি রিংলেটসকে তুমি কোন শ্রেণীতে ফেলবে? Answer. The image of fiery ringlets is a metaphor. Stop. চিত্রকল্পটি একটি রূপক অলঙ্কার। 24. The waves are roused from their sleep. Stop. What do they imply? ঢেউগুলো ঘুম থেকে জেগে ওঠে, এটি কি তাৎপর্য বহন করে? Answer. The waves, roused, roused, from their sleep, imply the soaring, soaring, passion of the speaker. Stop. ঘুম থেকে জেগে ওঠা ঢেউগুলো বক্তার উদ্বেলিত আবেগের ইঙ্গিতবাহী। 25. I gain the curve... What does it mean? এটি কি অর্থ বহন করে? Answer. The expression suggests that the speaker reached an inlet, inlet, a sheltered place of the coast. Stop. অভিব্যক্তিটি বোঝায় যে বক্তা উপকূলে আশ্রয় নেওয়া যায় এমন খাঁড়িতে পৌঁছেছেন। 26. What is the meaning of prow? Answer. Prow refers to the pointed front part of a boat. Prow নৌকোর সুচল অগ্রভাগকে বোঝায়। 27. What does the phrase, quench its speed, signify? WBTS set 7. শব্দবন্ধ কি তাৎপর্য বহন করে? Answer. The phrase signifies the fact that the speaker slows down the boat as it reaches the shore. Stop. শব্দবন্ধটি বোঝায় যে বক্তা তীরে পৌঁছনোয় নৌকোর গতিকে কমিয়ে এনেছেন। 28. When does the lover's boat retard its speed? প্রেমিকের নৌকাটি কখন গতি বিলম্বিত করে? মাথাভাঙা হাই স্কুল। Answer. The lover's boat retards, retards, its speed when it reaches the cove. Stop. প্রেমিকের নৌকাটি যখন খাঁড়িতে পৌঁছায় তখন গতি বিলম্বিত করে। 29. Where does the speaker reach with his pushing prow? বক্তা ধাবমান নৌকাটি নিয়ে কোথায় পৌঁছন? পানিপারুল মুক্তেশ্বর হাই স্কুল HS. Answer. The speaker reaches a cove or a sheltered area near a coastline with his pushing prow. Stop. বক্তা তার ধাবমান নৌকাটি নিয়ে উপসাগরের প্রান্তে বা তটরেখার কাছে এক সুরক্ষিত এলাকায় এসে পৌঁছন। Page 60. Question 30. What is slushy sand? Slushy sand কি? Or what does slushy sand mean? Slushy sand এর অর্থ কি? Answer. Slushy sand refers to the soft and muddy sand. নরম এবং কর্দমাক্ত বালুচর বোঝায়। 31. What is the color of the sea in meeting at night? কবিতায় সমুদ্রের রং কি? Annual exam 2015. Answer. In meeting at night, the color of the sea is grey. Full stop. 32. Where does the boat slow down? Annual exam 2016. WBTS set 12. নৌকাটি কোথায় ধীর গতি নিল? Answer. The boat slows down in the slushy sand. Stop.
কর্দমাক্ত বালুচরে নৌকাটি ধীর গতি নিল। Analytical descriptive type marks 5, word limit in about 100 words. 1. How does the poet describe the sea in the poem Meeting at Night? Question mark. How does the poet describe the night time in the poem Meeting at Night? Question mark. 2 plus 3 answer. The poem Meeting at Night opens with a description of the sea. Stop. The sea is grey and calm. Stop. The poet speaks of the startled waves, comma, a cove and the warm sea-scented beach. Stop. The speaker's boat hits the slushy sand. Stop. Thus, comma, the poet describes the color of the sea and the things associated with the sea. Stop. This description acts as the setting. Stop. It also reveals the speaker's mental state. Stop. Para. The title of the poem, comma, Meeting at Night, comma, introduces the time of secret meeting of the lovers. Stop. The references to the yellow moon, comma, black land and the blue spurt, S-P-U-R-T, of a lighted match describe the night. Stop. In the poem, comma, darkness and night suggest secrecy. Stop. Nature is, comma, therefore, comma, echoing the speaker's urge for secret love. Stop. মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটি শুরু হচ্ছে সমুদ্রের বর্ণনা দিয়ে। সমুদ্র ধূসর এবং শান্ত। কবি চমকে ওঠা ছোট ঢেউ, উপকূলের আশ্রয় এবং সমুদ্রের গন্ধমাখা উষ্ণ বালুচরের কথা বলেছেন। বক্তার নৌকা এসে ধাক্কা মারে ভেজা বালুচরে। এভাবে কবি সমুদ্রের বর্ণ এবং সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়, এটি বক্তার মনের অবস্থাও প্রকাশ করে। প্যারা। কবিতার শিরোনাম মিটিং অ্যাট নাইট প্রেমিক প্রেমিকার গোপন মিলনের সময়কালের পরিচয় দেয়। হলদে চাঁদ, কালো স্থলভাগ এবং জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির নীল আলোকপ্রভার উল্লেখ রাত্রির বর্ণনা দেয়। কবিতায় অন্ধকার এবং রাত্রি গোপনীয়তার ইঙ্গিতবাহী, তাই প্রকৃতি এখানে বক্তার গোপন প্রেমের আরতির প্রতিধ্বনি করেছে। 2. As I gain the cove with pushing prow and quench its speed, that slushy sand. What is the cove? What do you mean by quench its speed? 2 plus 3 answer. Here the cove is an inlet. Stop. It means the speaker has reached the shore. Stop. Para. The expression quench its speed means to bring the boat to a stop on the shore. Stop. The word quench means to satisfy or to stop through gratification. Gratification. Stop. Here, its, its refers to the boat. Stop. The boat hits the shore forcefully and gradually slows down before finally stopping. Stop. Again, comma, the thirst of the poet to meet his beloved is quenched as the boat reaches the land. Stop. What the speaker feels is revealed quite clearly when the poet describes how the journey by boat ends. Stop. এখানে কোভ হলো খাঁড়ি, এটা বোঝায় যে বক্তা তীরে পৌঁছেছেন। প্যারা। এখানে কোয়েঞ্চ ইটস স্পিড কথাটির অর্থ তীরে নৌকা থামানো। কোয়েঞ্চ শব্দটির অর্থ নিবৃত্ত করা বা পরিতৃপ্তির মাধ্যমে থেমে যাওয়া। এখানে ইটস নৌকাটিকে নির্দেশ করে। নৌকাটি সজোরে তীরে সজোরে ধাক্কা খায় এবং ধীরে ধীরে তার গতি শেষ পর্যন্ত থামার আগে হ্রাস পায়। আবার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য কবির তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়েছে নৌকাটির তীরে পৌঁছানোর মাধ্যমে। বক্তা যা অনুভব করছেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যখন কবি বর্ণনা করেন কিভাবে নৌকা যাত্রা শেষ হয়। 3. What is personification? Question mark. How is it used in the poem? 2 plus 3. ব্যক্তিসত্তা আরোপণ কি? কবিতায় এটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? Answer.
Personification is the practice of representing inanimate objects as humans in art and literature. Stop. It is the literary style of imposing human qualities on non-human objects. Stop. Para. In the poem Meeting at Night, the speaker observes the startled waves in fiery ringlets. Stop. Waves do not sleep or leap. Stop. But as the speaker imagines, comma, the waves rise from sleep and leap in fiery ringlets. Stop. This is how personification has been used in the poem. Stop. ব্যক্তিসত্তা আরোপণ হচ্ছে শিল্প সাহিত্যের নিষ্প্রাণ বস্তুকে মানব গুণসম্পন্ন করে তোলার রীতি। কোনো বস্তুকে মানব গুণসম্পন্ন করে প্রকাশ করার রীতিই হল ব্যক্তিগুণ আরোপণ। মিটিং অ্যাট নাইট কবিতায় বক্তা লক্ষ্য করেন চমকিত ঢেউপুঞ্জের উজ্জ্বল আলোর স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়া ঢেউ তো ঘুমোয় না বা লাভ দেয় না, কিন্তু বক্তা কল্পনা করেছেন ঢেউগুলি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এবং তারা চঞ্চল আলোক কণার মতো লাফাচ্ছে। এইভাবে ব্যক্তিসত্তা আরোপণ কবিতায় ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট, পেজ 61, ডে 2।